попробуем еще записывать эту игрушку, блин, постримить. Отвлекать. Сидеть своими мыслями такой секрет. Лучше поиграть. Пока есть возможность. Нормально, текстурка прогружается. Красиво. Hobgoblins? Maybe. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Thanks. I prefer when they smile. No questions? All right. Как можно тут воровать только все? Step, Harry, strike, damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Ну, ловкость я могу показать ему. Ловкость у меня есть. Ну, у меня не получилось. All right, so like this. Step, step, swivel. Oh! I think you made it worse. Keep the advice to yourself next time. Ну, такой, да, я бы не помогал, за лучше. Он так, блядь, отвечает. Ну, шмотка, что я проебал, это, конечно, пиздец. За бесплатно все. Как спуститься к этим гоблинам-то? А, тут проход есть. Oh, hey, you're one of those drow, right? I heard stories about you. How you all live underground and steal kids away. Us too. No one says anything nice about tieflings. Here, want to see a trick? Go on, take this ring. It's lucky. Ну, возьмем чего. Call it. Heads or tails? Пусть орел. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? You got it. One sec. That's what I got. Может бросить ему. Только надо не забыть нажать эту кнопку, блядь. Сука, пиздец, конечно, проебал столько денег. Получается. Ну да, сейчас увеличиваются деньги. Вот лошара, конечно, я. Да, пока продавать больше ничего не будем. You bought something. Most everybody says it looks like junk and moves on.
Oh, you have. You definitely have. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. You spot the boy giving a sly wink as he turns away. Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Следи за мной, окей. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! А, медведь. И не один, походу, там. Damn it. We could have taken those guards. I'd rather you not get eaten by a bear. Calm, Magrin. Give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Why would she allow one of them? I suppose so. Yes. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead, but a word of warning. One wrong move and every single animal here will tear you apart. Пугать зверей в мире. Свой зверок есть. Только где он, правда? А типа вот тут нельзя использовать, понял. Давай перезапишемся. I bet she's giving them hell. Ниве, Ахан, Карик. А где Кага это, блин? Волла. Алар. Блин, Карик. Ты кто? Тах, блядь. Тут нету этой Каги, блядь. Или я что-то не понимаю. Do my eyes deceive me? A drow! Here! Forgive my surprise. It's rare to find your kind above ground. Rare and intriguing on a day already packed with intrigue. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men, but to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety?
witnesses failed to notice the Присутствие дракона. obvious Я не помню дракона. dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Petty. Since Разозлился. their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Never you mind. Who needs mercy when you have a quick tongue and an invisibility potion stashed in one's back pocket? Until we meet again. Типа он хочет к нему в гору, пройти гору. Ну, давай пройдем сюда, посмотрим. Ты кто такая? По сути, надо зайти сюда, в дверь каменную. Speak. The bird knows. She needs to know. You do not. Десятка, мне кажется, не выпадет нихуя. Убеждениями, ну да, у меня еще убеждения плохо прокачаны. Я не понимаю, почему статы не растут, реально. Блять какой-то. Not all enemies are outside our walls. Понятно. Медведь лег обратно. С этими болтать никак нельзя. Скорее всего, пошли сюда. Вот Кага. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out every stranger. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Природа. Ну, природа не прокачана. Ну да, я все теряю. Не The получилось. devil sowed chaos. She remains until the rite is complete. Now, Wrath. No. Все, укусила. Gone. By the gods, Korga, what have you done? Atheist! Tila to me! Что за Bury блики? the remains. Полоски какие-то. Continue the rite. And the parents? They're just outside. This outsider will take word once I've spoken to her. We must focus on the rite.
Spare your tears. A deep elf? In our grove on this day? A sign. Or rather, a gift. Who better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Lolth? And yet you petitioned on the thief's behalf. A curious display of mercy. A viper bears her fangs defending her brood. Is it not her nature to strike at invaders? I took back the idol of Sylvanas, and the right has resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The right of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout полоски forth. тебе бесит, что за хуйня, блядь? Что он бликует? Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. I pray the tieflings realize we are not to be frightened. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way, with the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Так. Why are you here? I sent you to Zevlor. Nettie, yes. She's bumbling about somewhere. Нет, шляется. But if your treatment is meant to outlast the right, you'll be removed with the rest. Найти. Вот она. Did I know? I see you. Just give me a moment. Vis medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now what? Drow. Last time I saw one of you folk, he tried to slit me open. I hope you're more agreeable. Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Песчинка в голове. A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Прогресс пошел, да, сохранимся. Head on in. Чтоб потом не лоханулся, как я с оружием лоханулся, блядь. Don't worry about him on the table. I'm not in the habit of killing drow. He attacked Master Halsin and I in the woods, leading a pack of goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. Ну, блики пропали, там просто в пещере какой-то пиксель запуговался и
Публиковал. Что-то мне не нравится эта палка. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. I pity you got me instead of him. He spent days studying the Drow's tadpole. Maybe he found an easier way. Still? Give me your arm, please. You don't have to be here for this. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. There. Be careful. Your legs will probably give out first. Так что, она мне вены, что ли, скрыла? I'm sorry. Maybe Master Halsin could have plucked it from your head, but I can't. Without him here, the only treatment for an illithid tadpole is death. You're a risk to the people around you. I'm truly, truly sorry. For what it's worth, the poison is painless. It'll Типа be она like траванула going to меня. sleep. Please, try to relax. This doesn't have to be hard. I can't risk you turning. You'd kill us all. I won't. I can't. У меня обман хуёвый. А все хуёвое. Не, 16. 16 я точно не выбил. Это бесполезно. А 16. All right. Master Halsin did say the Drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. But first, this is a vial of wyvern poison. Swear to me you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. And here's the antidote. Do not mix those two up. I know you're not changing yet, and I've no idea why not. But we have to assume it's only a matter of time. You must understand you are in grave danger. You have to find Master Halsin. He might be your only chance. Ask the adventurers that abandoned him. They're the only ones who know what really happened out there. All I know это на is they самом went to пещеру the гоблинов old идти temple за of Selûne, мастером этим, and he походу, didn't make it back. выходит или что? Master Halsin's a renowned healer. He studied the Drow's tadpole for days and concluded he needed to find the source of the infection to understand its nature. We can only hope he succeeded in his mission. Otherwise, that vial's your only option. Oh no. He would have slit me navel to nape if Master Halsin hadn't put him down. The Drow was leading a gang of goblins, not a common pairing. They attacked us. We had to defend ourselves. It's only after we saw the tadpole crawling out of his head that Master Halsin realized how serious things were. Remember what I said. Remember your oath. Take it one step at a time, Nettie. Come on. Не трогать ничего, ну ладно. Подожди, а как мне вылечиться-то?
Все, выпили. Nicely done. She actually believed you'd take the poison. Really? Really? Well, your funeral. And with that merry song in our hearts, let's go find this Halcyon fellow. I can't believe she poisoned you. Tried to put you down like a dying dog without so much as a whisper of consent. Right? She had no right. Это правда. How dare she snuff out life with as much thought as snuffing out a bloody candle? I know you are, and yet, a few moments more, a few different words spoken. But you handled it. You handled it well. As for myself, I could quite do with a tumbler full of water-deep whiskey. Anyway, we live. For the moment. How about we go find that chap Halcyon, little Miss Poison Ivy mentioned. With a bit of luck, he has the means to offer us a cure, rather than a coffin. Так, окей. Какие у нас сейчас квесты? Спасти друида. Показать на карте. А, нет, спасти друида. Это что ли? Лагерь гоблинов. Это, наверное, выйти на эту... На главную карту, наверное, надо. Unless you have news of Arabella, I don't want to hear it. А, типа это ее мамаша же, а мы не спасли ее, да? Wait, what? What are you saying? Don't be ridiculous. What are you on about? Look, it's not true. Look! Please. Is Arabella all right? No. Look! Look! Так, ладно. Этот квест мы провалили, но, в принципе, я там ничего сделать не мог. Там только при этот какой-то змеи только приказать что-то. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Я ничего не сделал. Заперто. Ладно. Нам теперь куда-то вниз надо, можно идти. Тут бочонок какой-то посмотреть можно. Пусто. Нормальный перевод. Так, яблоки. Огурцы какие-то, блядь. Козу вроде сюда. How long do you think we've got before the goblins come? We should be getting drunk at least. It's no fun waiting for death sober. Типа сам разговаривать не хочет, да? Hells take me. What I wouldn't do for better tools. Great.
квест. Даже 2. I've already heard. Arabella, 9 summers old, and now she'll never see another. Because of Druid law. Every natural law demands I take up my sword, storm their lair, and... But no. That's what Korga wants. To prove we are exactly what she says. A threat. I won't give her the satisfaction. I'll get my people clear of this, but on our terms. I'm grateful, but there's still an army of goblins out there. I won't expose my people to that. I hear that you've joined up with the Blade of Frontiers, which means you've heard his plan. He seems confident he can do it. I take it you intend to help him. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Так. Тут наверху подняться можно. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us, but at least we can put up a fight. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? No, it's not. None of this is funny. But at least this way there's something to play for. Come on, what do you say? Excellent. I'll meet you in Baldur's Gate when this is all over. I can pay you then. Or not. We'll see. Подожди, а там еще какой-то квест есть, получается. Тоже подсвечивается. А, он подсвечивается тут, понял. С ним больше ничего не сделал, да, нельзя? I'd best see you in Baldur's Gate. Ну ладно, поперли. Пора кого-то поубивать, блин. Чё, блин? Вот бочки можно смотреть, да? Безнаказанно. И бочки мне такие большие надо. В мешках тоже, блин, в полном мешке, а ничего нету, да, получается? Ну, тут вино даже нарисовано, нет? О, тут что-то есть. Вот тут что-то есть. Да бухло-то я нормально набрал, так нахуй нам не нужно. Пока непонятно, ладно. Пойдем на выход. И тут еще есть сундучки, в принципе. Можно смотреть. Да, вон золотишко. Кирка какая-то может пригодиться. Может, мне с этим поболтать? Goblins, druids, this grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Или мне все зайти надо еще? Why not? That's what her kind did to Cannon.
You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Не, ну гоблин спасать, я думаю, нет смысла. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. Here it comes, you little beast. И чё, она ушла просто? It's fine, Memnos. That goblin won't be the last. It was wrong. It was justice. Or the start of it. А или она убила все-таки? Не, ну живая же он, гоблинша это. Didn't expect to see a drow in here. Did the boss lady send you to rescue me? You're not mates with the Tiefs, are you? You need to get back to your own people before you go soft. The lady that sent me here is the cruelest drow I ever met. You could learn a thing or two from her. Get me out of here, and I'll take you to meet her and the rest of my tribe. Ah, come on. We could be mates. Ну, гоблинам не стали помогать, ладно. I didn't take these refugees for killers. Maybe I've misjudged them. They're still going to die, but at least they're willing to fight. Oh, sweetie, you can't murder vermin. The goblin was just put out of our misery. Так она живая, блин. Бред. Ладно, ее, блин, реально убили, а так она стоит живая. Да что-то реально сделать с этим Зорой надо, блин. Он сам почему-то разговаривать не хочет. We should be getting drunk at least. It's no fun waiting for death sober. Ну да, он тупо сам разговаривать не хочет. Не трогай ничего, окей. Ладно. Пошли наружу, наверное, да? А что такое? А что там белое-то подсвечивается в друидной рощи? Ну-ка. А поближе подойти, посмотреть, что такое. И просто метка стоит. Что-то роща друидов. А, скорее всего, да. Просто метка стоит. А похуй. Пойдем наверх. Торговец, есть там что-то сбросить, нет? Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Да я так тебе, блин, продал все на халяву, блин. Он все мои вещи, блин, бесплатно отдал тебе. Что ты уебываешься? Давай кружку ему. Амулеты пока не будем сбагривать. Я тоже. Это что такое? Кабачок. Давай картошку, лук ему. Апельсины, яйца, блядь. Так, а другие персонажи мы ничего не понимали, да? Вроде бы. Ну да. Ладно, пошли. Sylvanus be with you. Ну там реально где-то 300 монет проебал, блядь. Оружейки. Такой лошара, конечно. Тут мы были, да. Мы пошли на выход.
Да нет, туда иди. А какие? А где пещера гоблинов-то этих? Направо идти, да? Где надо аккуратно. Давай сохранимся. Тут, скорее всего, уже будет нападать на меня. So, do you have loves waiting for you once this is all over? You know what? That is not the easiest of questions for me to answer. You mean just waiting? Сюда можно пойти поставить что тут? People up ahead. Something's wrong. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Сцены-то у нас нету. Это у нас тоже нету. Но мудрость у нас есть +2, у нас мудрость 14, так что можно... An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will... She... Че, все, сдох. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. What? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to типа enforce паразит, что ли, они тоже в голове всех? And when the time comes, the true souls, you will rule. That fellow had a tadpole in his head, and they consider him blessed? Chosen? What madness is this? I don't know any druids. We know that all too well, ma'am, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. You! Brenna! Kill her! Так, подожди. Мы что, ответил не то, что мы с ним драться теперь? Я не хотел бы с ним драться. Ну ладно. Отвечал как... Отвечал. Переигрывать я не буду. Так, давай отойдем сюда. Это кто ходит? Давай волка подставим сюда. Так, маг. Фаерболом дальнего. Давай ближней атакой. Со спины. They spoke of the Absolute. Same as that goblin, Saza. Curious. Looks like the Absolute's drawing all sorts to become followers. Impressive in a way. The man is dead,
Something shifts beneath his features. A glistening tadpole emerges, slithering up past a sightless eyeball. The same as the creature behind your eye. One squeeze should do it, but you stop short. How could you think of harming something so beautiful, so pure? Девять. 16, отлично. The tadpole plops to the ground. Now is your chance to stomp it into the dirt. But it's too precious, too sweet, isn't it? Да не буду я, блин, с ней, блядь. Блядь, теперь надо 14. А, повезло. You raise your heel and crush the parasite into the ground. Intense regret washes over you, churning your stomach. So, we're blessed true souls, handpicked by the Absolute, just like their ex-brother, who, by a remarkable coincidence, also had a mind flayer worm in his skull. I don't know. I could get used to lesser souls worshipping me. But you're not wrong. We need to do something, and soon. Иначе я реально не могу прокачивать статы, блин, персонажем. Реально чуть напрягает это. И как было 17 или 16 ловкости, так и осталось. По количеству главных персонажей, хоть на 3-й уровень уже. Можно спать. Another pod. Ugh. Smells like rotten eggs. Ох, яйца, нормально. Туда нам не перейти, да? Нет. Тут можно перейти только сюда, там сапоги какие-то были. В пещеру пойти. Что сыкаю туда вниз спускаться. Давай сохранимся на всякий пожарный. Out there, tracks. Its nest must be nearby. Вот пещера гоблинов. Медвесыча. Что такое медвесыч? Как понял, тут пещера только ради какого-то монстра. Давай посмотрим, что за медведь. Медвесыч, блядь. Вот мне по квесту вижу... А, медведь какой-то огромный, да? That stench. Dead owlbear prey, no doubt. Кирка, тяжелый камень. Бля, мы справимся с этим? 3-й уровень. Медвесыч. Тут еще детеныш. Нафиг ему убивать эту, блин, горгулю? Есть смысл еще убивать ее? Ради чего? Он что-то охраняет здесь? Я думаю, к шкатулке мы так спуститься сможем, не убивая ее. Ну, детеныш охраняет, блин. Ладно, да, сразимся, пофигу.
Просто не знаю, смысл-то есть в этом. Как волк. Можешь волком управлять? Что волк танковал вначале. Промахнулись. Понял, принял. Так. Блять, куда ты пошла, дура. Я тебя хотел, типа... Я думал, я волком уже хожу. Тут видно, что промахнулся. Окей. Это кто, танк? Так, огненная магия, конечно. Промах, серьезно? Видите, он уж убегает, так понятно. Так, лучницу надо спасать. Давай отойдем сюда. Промах. И чё, как с ней драться, с этой лесовой? А, все, ваншот. Еще прыгнул на меня, блин, чего? Критический промах. Так, у тебя есть лук, алло. Промах. Да что ж вы творите, блин? Опять промах. Не, похоже, тут реально просто мы не вывозим эту катку. Тогда ближним боем ее. У меня слишком много хп. Прыжком много нет. Даже доигрывать не буду, это потому что с этой совой не справимся пока что. Рановато мы себя прошли к совушке этой. Сильный монстр. Я, в принципе, особо ее убивать не хотел. Живется сова, блядь, в этой пещерке. И пусть живет. Просто не понимаю, почему такие персонажи славы реально мажут. Очень много. Статы-то не прокачиваются. Хоть 3 уровня, а статы у них совсем не растут. И как их прокачивать, пока это тоже не ясно. Пусть сова живет тогда. Пошли отсюда. Недосягаемость, окей. На выход. Мысль недосягаемости. Мы отсюда пришли. А, подожди, а может тут спуститься можем там? Просто недосягаемости было. Ну да, мы спуститься можем туда. Получается. Я сейчас сдохну нахуй. Зелье лечения, зелье скорости. Дай магом попробуем. Открыть сундук. Нет. А, тут каждый удар еще... Ну, хпшки-то у меня нету. Сейчас с пещеры придется выходить, наверное, и это... Лагерь хилится. Сундук тоже пока мы не можем открыть. Давай с пещеры выйдем. Пойдем похилимся.
Лагерь. С такой хпшками точно явно ходить нет смысла. Можно подняться еще наверх вот там. Давайте к этой подойдем. Отправимся в лагерь. Это такой еще. My, what manner of place is this? A patch of ground to call home. Some rest for the wicked, after all. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. No. This encampment is decidedly too middle of nowhere for my taste. Это мой лагерь, что-то тут прошло, доебался. В смысле, у меня хпшки нету, блядь. Куда меня телепортировал? Чё? There, middle of somewhere. В смысле, другой? А чё, я ничего не вижу. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. А, демон. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for Сейчас сразу сделал, но драться дальше не хочу. Come now, why play hard to get when you're in deep over your tadpoled head? One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all, like that. Че, получается, мы сейчас идем на сделку с дьяволом? Реально. And what is madness but a denial of reality? Still, I've a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. Ну, на крайний случай, да, оставим. All Надо those знать, как его pretty находить, это little дело. Мало ли, symptoms, реально. sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out.
Нокдаун. Вставай, блин, нокдаун. А где мои все? А, все на месте, пацаны. Болтать никто со мной не хочет после этого, да? Серьезно? А не, он тут хочет. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? No doubts at all. He seemed powerful and very knowledgeable about our problem. Not the worst prospect we've stumbled across. As long as you can look past what he is. Да, попробуем. Мудрость. Получилось, да? Сейчас где-то проходит. Anticipation. She is testing you somehow. About Raphael. Actually, yes, you're right. Very intuitive. Clearly the devil was trying to sow doubt among us. I know people who work much like our new acquaintance does. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt is sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us. Perhaps you didn't. See? Sowing doubt is an old trick. Watch out for it. And for Raphael. А больше не говори, тогда не хочешь тут. Давай поспим. Потому что мне нужно хпшку установить у двух персонажей. Как поменять персонажей, если я с собой беру, интересно? Никак, что ли? Ну это бред. Тут удочка какая-то. You know what I really miss about Baldur's Gate? The Почему рыбу ловить? freshest fish I ever had. I don't care for fish. Red meat. Now, that's a different matter. Rare as can be. А, я выкинул. Теперь забрать не могу я, да? Well, unless we find a cure, you won't have any teeth to chew it with soon enough. Так, что тут у нас? Труп, какая там мартышка. А, не мартышка, собака. Типа не дает обыскать труп. Так у меня, я же призывавший, дрессировка. Ну да, мне должно получиться. И, по идее, должно сработать, потому что я выбрал же с животными. Ну да. Связанные The ветку dog лучника. lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. Around his neck is a collar etched with a name. Scratch. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head.
The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. The dog sniffs your hand. His Типа tail свиновой swung собак low в in лагерь отправили. understanding. He knows how to find you. Ладно, заберем все. Так, окей. Тут тупик получается. А где мой волк-то? Мне кажется, самого заново призывать надо? Давай. Потом попробуем медведя призвать тоже. Мне кажется, тоже неплохой питомчик. Просто волк, я думаю, на криты больше. Потому и призываю его. Секундочку, там какие-то войны, я пойду в сарте сбегаю быстро. Who cares about some pig? It's dead. Let's go. Погнали дальше. Так, то есть мы драться с ними будем или что? Пошли болтаем. Damn it. I wish we could at least have given them a proper burial. Thought you was busy with the lads in Elson's Grove. Bet you will too. Just like my mates here did. Contract cleverly left out, we'd be tits deep in these buggers. The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic called the Night Song. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. The contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. Yeah, and I'd do the same again. He weren't my responsibility. If you want to play the hero,
Go ask the goblins nicely, and maybe they'll give you whatever's left of him. Сейчас лутанем то всех вот этих пацанов. В любом случае я, блин, лоханулся, продал все бесплатно NPC. Кто знал, что надо еще, блин, торги устраивать. Так, что тут у нас? Тут тоже NPC да будет стоять. Тут есть эти. А с этой стороны что? Да, хотя бочки посмотрим. Надо всю хуйню продать, а потом будем ложки, белки, блядь. Так, окей. Куда-то мы вернулись. Это мы вернулись, где мы бегали, да, уже? Вот направо можно пойти сейчас. Да, тут мы уже были. А что по FPS? 6. Вроде ничего не происходит, а FPS, блядь, так садится, блин, жестко. Тут внизу мы были, там уже смотрели. Значит, получается, заходить в город этот надо, разобранный. Даже другого варианта тут, по сути, если спуститься по камням, можно, да. Ну, пока в город зайдем. They say. Wait, a drow in the sun. Stand down. This one's got a touch of the absolute about her. Apologies, your lordship. Hard making you out from a distance. Of course. Come and go as you like. Move it, lads! And show some respect. Ой, моя раса хоть что-то полезное, гоблины меня хоть не трогают. Хоть на этом спасибо, блин. Нахуй у меня бочка-то, блин. Выбросить нахуй. Вот здесь камень телепорта. Ну да, вот телепортироваться можем. Если что. Hello, your high and mightiness. Welcome to Bogrot. Пусто. Ножницы наши. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Три огра, блядь. А что с ними делать-то? Мне кажется, они пиздюлеми все дадут. В любом случае, надо вот это сделать. Это без вариантов. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Убийца красноречивого Волгора. Нам нет клейма. Но обманом, видишь, харизма у меня не прокачана.
Так что, скорее всего, не пройдет. Атаковать. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. Но с ними драться я сейчас не хочу. Мне кажется, я не потяну их. A delicacy. Unless you bear the mark, of course. Но бан не пройдет, мне кажется. Просто не пройдет. Ну, про клеймо говорит правда тоже. Сейчас драться начнем. Ну да, попробуем обмануть. Может, все-таки повезет. Нет. Значит, сейчас нельзя драться будем с этими ограми. I expect more than your word. Show me your flesh. Food? Food? Еда, еда. Ебать, у них хпшки, конечно. А что мне с ними делать-то? У них реально хп очень много, 50, 50. Грубо говоря, у всех по полтиннику, это уж надо 150 урона нанести. Ну это все такое себе, конечно, приключение. Пусти ты в него огненный шар. 4 урона, понял? Эти толстокожие, блин, их хуй пробьешь. Это чего чернодей. Еще бросаются меня окружающим миром. Копии наделал. Не, похоже, реально все, похоже, рано я пришел сюда. Этих пацанов я явно не потяну. Мы, конечно, попробуем. Сделаем максимум, что сможем. Так, волк. Он просто не добежит. Ни до кого не добежит. Он пройти не может, потому что я поставил перс сюда, да? Так. Танк. 10% что попадет по нему. 60% попадет, что по этому. Давай рискнем. Промахнулась. Ну, порчу нанесла хотя бы. А это уже хоть что-то. Так, ладно. Ты у нас с рапирой этой. Промахнулся. Это что такое же? Чего так не везет-то? Критический, да. Ну плюс... Ладно, 9 урона, это еще так страшно. Гейл. Да как ты магией-то мажешь по нему? 75% и он мажет. Как это работает? Получится, попали 8 урона. А, на нас еще и орки напали. Серьезно? Нет. Это явно... Явно ввязался в драку, не только надо ввязываться было. Мы даже одного не убьем, у нас урона не хватит тупо. На, шот, нет. Сюда явно ввязываться не надо было. Где мне прокачаться-то, блин? Такие монстры все сильные.
Куда, блядь, не пойду, там мне пиздюлей дают. То мне какая-то сова дала пиздюлей в горе. В пещере, точнее. Сейчас эти 3 огра. Ну, я сразу понял, что с ними-то, блин, шутки плохи. Где найти эту демоницу, блин? Я бы себе в команду взял по демоницу. У меня команда была дьявол. Кто на меня там? Человек, демон, эльф. Так, ладно. Мы можем пройти вот сюда дальше, да, получается? А где еще квест? Куда мне надо идти? Лагерь гоблинов. Хорошо, а какие еще квесты есть? Спасти друида. Зору. Так Зору сам ничего разговаривать не хочет. В чем проблема? Да. Не, вот обычных гоблинов это не проблема. С обычных гоблинов мы потянем. В этих мелких. А как что делать с тремя гоблинами, орками, блин? Такой себе. Надо явно прокачиваться. Так, давай, какие еще квесты есть? А где я тут это ясли? Вот ясли давай поищем. А нам тоже сюда идти в лагерь гоблинов, получается, чтобы ясли искать. Нам все надо в лагерь гоблинов. С одной стороны, да. Ну, какие как тут враги сильные, блин. Ну, пошли попробуем, ладно. Пошли попробуем. Что ж делать? Нам вот сюда бежать надо. Ну, хп вроде прокачивается левел. 25 хп у меня. Статы-то вроде не растут. What have we got here? Oh, stop this thing! The goblin seems unsure whether to bow to you or attack. What do you want? I mean, what do you need? You are blessed, ain't ya? A true soul? As the symbol glows, power courses through you. Authority. Мудрость, за мудрость. Да, попробуем. Мне кажется, за мудрость я смогу все-таки. Он тут один, тут реально без шансов. Да, спасем гоблина этого. Гнома, точнее. You're a true soul. A shiver runs across your mind. You feel sated. We'll be on our way, madam. Do as you like with the pipsqueak. The goblins slink backwards, afraid to take their eyes off you. Come on, you lot, hop it! Before she changes her mind. All right then. Fresh meat, scared
И как спасти этого гоблина? Как остановить этого? А, тормозом. Ну, пошли спасем эту коротышку, блин. Хоть кого-то мы в этой серии спасли. Cut me loose! Oh, Bagakabara. Those pustulant thugs. Well, get on with it. I'm a deep gnome, you're a drow. You helped me, now you plan to enslave me. What then? Torture? Blood sport? Or perhaps just a good old-fashioned walloping? My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I'm heading to his home in the Underdark to discover what happened. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Ну, гнома спасли, окей. Мясо нас пригодится. Свечи нам не нужны. Так, сундук посмотрим. Или люк. Это подземелье какое-то? Серьезно, тут ничего нету. Ну ладно, пошли отсюда. Посмотрели, что тут есть. Так, надо попасть на этот лагерь гоблинов, когда все, блин. Где с ним драться надо, наверное. Тут уже тупик. Это, наверное, вот тут пройти надо дальше. Серьезно, я получил урон. А получается, вот это уже лагерь, куда попасть, да, надо? Непонятно. Но с этим атаковать мы можем уже спящего. Храпящего.
По сути, тут рядом никого нету, да? Эту чувачка можно убить. Красиво. А где хилка моя, это? Похиль меня. Тут мне 3 АОЗ надо ставить, да? Нормально. Так. А сохранимся, то что мы не сохранялись. В этом здании что-то есть. Оху, не, стой, 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 стой. Мне кажется, я их не потяну. 3-й уровень оба. Хотя, если призвать медведя... А, я могу призвать медведя, правильно же? Можно рискнуть, попробовать, да? Сохранимся. Я думаю, с вами тоже что-то будет. Мне кажется, покорновато такими мобами драться. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattled the door. Then, a low moan. Someone, or something, is having a bit of fun. Leave it. Whoever's inside doesn't want an audience, and I don't want to fight. Go away! What the hell are you doing? Ruined. Smash. Oh, smash you! Yikes. Понятно. Так, ты кто у нас? Лучница моя. Давай отходи. И стреляй по ним. Там кого больше, меньше хп. 7 урона, неплохо. Пропускай. 14 урона с камня, ебануться, блядь. А, вот эту мелко убить не проблема. Ебать, он 10 урона тоже нанес мне. Так, давай похилим. Вот этого. 8. И попробуем ударить. Надо бить мелко сначала. Промах, понял. Он издевается? А почему мы мажем-то по ним? В чем прикол-то? 7 урон, окей. Это бред.
Понятно, нокнули сразу же, блядь. Так, надо поднять этого чувака. Сказал поднять. Бей. А, недостаточно ресурсов. Понял. Так, медведь. Блядь, промах. Это он бесполезный, этот медведь, блядь. И этот тоже бесполезный. Че, издеваетесь, блядь, надо мной? Хилку пей. Так, эту мага тоже хилку нужна. А у него хилок нет, да, у мага? А мы можем передать ему хилку? Есть у меня хилка? Только у этой. Так, маг. А что, типа, достаточно ресурсов, понятно. Мы даже ударить никого не можем, да? Нет, если мы все попадали бы в свои выстрелы, мы скорее бы справились. Это, ну, вот это бесполезно, да. Я не понимаю, где тут прокачиваться, блин. Если мы реал сделали бы... Ну, типа, не было промахов столько много. Мы попадали хотя бы через раз. Просто мне лучник, сколько... 2 стрелы промахнулся подряд. Она первую попала, потом 2 промахнулась. Но медведь ни разу не попал. То бишь, вот эти уже 4 урона, 4 атаки. По-любому мы убили бы мелкого хотя бы. Орка этого. Так что пошли дальше. Это нам пока не по зубам. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? A sweetheart, perhaps? Not one in particular. The city is a veritable feast of sweethearts. You must be eager to get back then. Slimmer pickings out in this wilderness. Что, каждому персонажу надо прыгать теперь? Нет. Просто идти можно, но пойду туда. Так, гиены. Сейчас залутаем, что что-то будут хилки какие-то. Потом и 2 хилки на всю мою банду. Надо было купить этого торговца хилок хотя бы парочку. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. The beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids, can spawn from the corpses of dying hyenas. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the light fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. А, типа все на нас напали, да? Ну, типа, из нее такая хуйня вылезла, блядь. Жесть. Так, ладно, кто ходит? Маг. 4 уровня. Гиены.
Очка, ты прикалываешься? Так, ну мы ходить больше не можем. Медведь тоже не доползет. Но мне надо, похоже, как можно быстрее их замудохать, потому что сейчас они будут вылезут, эти гнолы, они по-любому сильнее будут, 12 хп у них побольше будет. Давай максимальную вот сюда вот, куда идем, и выстрелим из лука по ним. Не добил. Так, маг. Иди сюда. Добить сможешь? Не попал, да ладно, блядь. Нахуй насчет маг. Ну да, вот, порождались, блядь. Гнолы эти, блядь. Нашим не родился этот. Добьем. Так, ну больше мы тут сделать не можем. Чуть-чуть давай отойдем. Просто не знаю, сколько они урона наносят. Медведь. 5 урона, отлично. Съебал промахиваться, блядь. А, не попал, ладно. Отойди чуть-чуть. Так, ты с лука попадешь в меня? Красиво. И чуть сюда отойдем. Так, ты маг. Такой бесполезный, блядь. Критический промах. Я не понимаю, нахуй мне этот маг нужен, реально. Он тупо мажет, блядь. 3 урона получил. Ладно, это не страшно. 3 урона реально не страшно. Давай отойдем. Может, отсюда походишь, нет? О, 10 урона. Наконец-то, блядь. Что-то полезное сделал парень. Окей. Vile beasts. Nothing good is born from a corpse. This place reeks of blood. Let's go. Before more join us. Блять, они сразу на меня еще напали. %, что попаду в них. Конечно, я промахнулся. Кто бы сомневался. Давай отойдем. Лутанем. Там 2 лука. Ну, пока по мне не мажут, это хорошо. Давай медведя максимально ближе к ним. Подтягиваем. А, это лук. Бля, кого я потянул к ним? И шанса попасть в них вообще нету. Это пиздец. Я думал, медведя тащу. У тебя точно Мишка идет. А тут атаковать не сможешь ты? Реально? Может, почему нет? 7 урона, отлично. Мишка нанес урон. Так, танк наш. В лучницу попала. Мага попала. Так, ладно. 49%, 49%. Без разницы, да, в кого стрелять? Где будет 49? Надо добивать по-хорошему вот этого. Потому что вроде никому урон еще не наносил. Ебать. Мне кажется, лучше... Да, больше шансов, что мы убьем.
Красиво. Так, медведь. Красавчик, медвежонок. Давайте останем. Так, огненная магия. 30% что мы упадем. Давай чуть подойдем. Сам 30% без разницы, да? Ну, давай рискнем. Попали вроде бы. Так. 2 урона нанесли. Такой себе, блин. Пока меня не нокнули, да? Но хилка у меня есть у главного героя-то? Нихуя нету хилки, да, получается? Давай сюда. И пить. 4 урона хотя бы. Промах. Это очень плохо. Критический промах. Хоть по нам тут... А, нокнул все-таки 10 урона, блядь, сука. Промах. Так, медведь, иди тех жри. Не давай им стрелять просто. Просто стой там. Снизу можно, да, урон нанести? Попробовать. Попали. Да ёбаный в рот, как они по 3 стрелы допускают? Бля, я далеко сохранился. Такой расклад мне тоже не нравится. Они моего ебаного мага захуярили. Серьезно, тут сохранился. Вроде боев тут не было. Сколько стрим идет? 2 часа, давайте закончим на этом. Сегодня был до этого стрим еще часовой. Потом пойдем к этим. Убьем этих, как там, ген. Посмотрим, что дальше будет. Пока на сегодня закончим.